गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्ययनं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वीं निवसामि सदैव हि। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता। अष्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्तु। 46th shloka on page number 119. Alivelu Bahini. आं भगिनि। यावनार्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। पदच्छेदः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। पदच्छेदः। यावान् अर्थः उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। पदपरिचयः। यावान् यावत् शब्दस्य तकारान्त पुंलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अर्थः अकारान्त पुंलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। उदपाने अकारान्त पुंलिङ्ग सप्तमी एकवचनम्। सर्वतः अव्ययम्। सम्प्लुतोदके अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सप्तमी एकवचनम्। तावान् तावत् शब्दस्य तकारान्त पुंलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। सर्वेषु अकारान्त पुंलिङ्ग सर्वनाम शब्द सप्तमी बहुवचनम्। वेदेषु अकारान्त पुंलिङ्ग सप्तमी बहुवचनम्। ब्राह्मणस्य अकारान्त पुंलिङ्ग षष्ठी एकवचनम्। विजानतः विजानत् शब्दस्य तकारान्त पुंलिङ्ग षष्ठी एकवचनम्। पदार्थः यावान् यत्परिमाणम् अर्थः प्रयोजनम् उदपाने अल्पजलाशये सर्वतः सर्वत्र सम्प्लुतोदके जलपूर्णे सरसि यावान् यत्परिमाणम् विजानतः ज्ञानिनः ब्राह्मणस्य
पण्डितस्य सर्वेषु सकलेषु वेदेषु वेदेषु तावान् तत्परिमाणम् अन्वयः यथा यावान् अर्थः उदपाने तावान् सर्वतः सम्प्लुतोदके तथा यावान् विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान् ब्रह्मणि आकाङ्क्षा अपि पठामि भगिनि आम् पठतु आकाङ्क्षा तावान् अर्थः कुत्र तावान् अर्थः सम्प्लुतोदके तावान् अर्थः कीदृशे सम्प्लुतोदके तावान् अर्थः सर्वतः सम्प्लुतोदके कियान् अर्थः सर्वतः सम्प्लुतोदके यावान् अर्थः उदपाने तावान् तावान् कस्य तावान् ब्राह्मणस्य तावान् किं कुर्वतः ब्राह्मणस्य तावान् विजानतः ब्राह्मणस्य तावान् विजानतः ब्राह्मणस्य कुत्र तावान् विजानतः ब्राह्मणस्य ब्रह्मणि कियान् विजानतः ब्राह्मणस्य तावान् ब्रह्मणि यावान् वेदेषु तावान् विजानतः ब्राह्मणस्य ब्रह्मणि तावान् कतिषु वेदेषु यावान् विजानतः ब्राह्मणस्य ब्रह्मणि यावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् विजानतः ब्राह्मणस्य ब्रह्मणि यथा यावान् अर्थः उदपाने तावान् सर्वतः सम्प्लुतोदके तथा कः यथा यावान् अर्थः उदपाने तावान् सर्वतः सम्प्लुतोदके तथा यावान् सर्वेषु वेदेषु विजानतः ब्राह्मणस्य तावान् ब्रह्मणि तात्पर्यम् अल्पे जलाशये स्नानपानादिकं प्रयोजनं यत् यत् भवति तत्सर्वं सर्वत्र जलेन परिपूर्णे सरोवरे अवश्यं भवति तथा वेदेषु प्रतिपादितानां कर्मणाम् आचरणेन यावान् आनन्दः तावान् पण्डितस्य ब्रह्मज्ञानात् अवश्यं भवति अल्पे यत् सिद्ध्यति तदवश्यं महति सिद्ध्यत्येव इति भावः माध्वमतं यावान् अर्थः प्रयोजनं कूपे भवति तावान् प्रलयोदके भवत्येव तथा सर्वेषु वेदेषु यत् फलं भवति तत् विजानतोऽपि ज्ञानिनः फले अन्तर्भवति व्याकरणं सन्धिः यावानर्थ उदपाने यावानर्थः प्लस उदपाने विसर्गसन्धिः लोपः समासः सम्प्लुतोदके सम्प्लुतम् उदकं यस्मिन् तत् तस्मिन् बहुव्रीहिः कृदन्तः विजानतः वि प्लस ज्ञा उपसर्गः शत्रु कर्तरि तस्य वि उपसर्गः ज्ञा धातुः शत्रु कर्तरि तस्य विजानतः तद्धितान्तः सर्वतः सर्व तसिल् सप्तम्यन्तात् स्वार्थे धन्यवाद भगिनी धन्यवादः सो अत्र तावान् इति अस्ति खलु सो यावत् तावत् शब्दं जानाति खलु सर्वे यावत् विस्तृतं कर्णाटकदेशम् अस्ति तावत् विस्तृतं केरलादेशं नास्ति तथा यावत् तावत् तत् शब्दं सः शब्दः अव्ययमस्ति यावत् तावत् किन्तु यावत् तावत् पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति यत् तत् शब्दः एव लैक् यः सः तथा एव यावत् तावत् शब्दः अपि पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि सन्ति सो अत्र तावान् तावत् पुंलिङ्गशब्दः प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं यावान् यावत् एकनिमिषं यावत् यावान् द्वितीयाविभक्ति तावान् बहुवचनमस्ति द्वितीयाविभक्ति बहुवचनमस्ति किन्तु पुंलिङ्ग एकवचने यावः अपि अस्ति तत् यावशब्दः यावत् शब्दे यावान् यावान् प्रथमाविभक्ति एकवचनमेव तावान् अपि प्रथमाविभक्ति एकवचनं भवत् शब्दः इव यावत् शब्दः तावत् शब्दः सो भवत् शब्दः कथं भवति भवान् भवन्तौ भवन्तः तथा एव यावान् यावन्तौ यावन्तः
So ardhah samanameva. Vistritam iti. Anantaram, so atah eva yat parimanam iti arthah padarthe dattamasti. Astu. So tavan arthah. Tavan arthah kutra? Tavan arthah samplutodake. Samplutodake. So atra udapane ityukte alpa jalashayah. Samplutodakah ityukte brihat jalashayah. Okay, jalapurne sarasi ityukte kinchit brihat jalashayah. So alpa jalashaye eva kim kartum shaknoti tat sarvam samplutodake api kartum shaknuvanti kalu. तथा एव किंचित् ज्ञानेन किं कर्तुम् इच्छति किं कर्तुं शक्नोति तदेव सर्वेषु वेदेषु अपि कर्तुं शक्नोति तत् परिमाणं means he who has the knowledge of the complete Vedas with little knowledge whatever can be done with complete knowledge of the Vedas also, the same can be done. So, yavan arthaha udapane sarvatah sampluthodake. Tavat or tavan, atra tavan. Kimartham atra arthaha pumlinga shabdaha ataha pumlingameva swikaraniyam. Yavan tavan. So, yavan arthaha udapane tavan sarvatah sampluthodake api kartum shaknuvanti. तथा एव यावान् विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु अपि ज्ञातुं शक्नोति. सो अत्र तावान्. सो तावान् अर्थः कुत्र? सम्प्लुतोदके. सम्प्लुतोदके तावान् अर्थः भवति. भवति अत्र अध्याहृतं स्वीकर्तुं शक्नोति. तावान् अर्थः कीदृशे सम्प्लुतोदके? तावान् अर्थः सर्वतः सम्प्लुतोदके भवति. कियान् अर्थः सर्वतः सम्प्लुतोदके? यावान् अर्थः उदपाने. So when we say tavan arthaha sarvatah samplutodake, that much of here arthaha you can take it as prayojanam or the purpose or whatever things you are able to do in the alpa jalashayah. So the whatever prayojanam the alpa jalashayah is giving us, there is a small alpa jalashayah. With that there is some purpose that we are able to get out of it. We are able to quench our thirst. We are able to use that water for all our basic needs. So if there is a bigger jalashayah, then that also will be able to serve us, right? Serve to our needs. So that much of purpose sarvatah samplutodakam can give us. Tavan arthaha sarvatah samplutodake bhavati means that much of purpose can be got from the samplutodaka. When we say that much, there is akanksha for how much. When I say there is that much of benefit out of doing this exercise, then immediately you will say how much, right? There is akanksha there. So here tavan arthaha sarvatah samplutodake. So how much? Yavan arthaha or kiyan arthaha? Yavan arthaha udapane. As much as a small jalashayah can give, that much a bigger jalashayah can give us. Tavan. So punaha tavan kasya? Tavan brahmanasya. So that much here brahmanaha means he who is knowledgeable. Page number 120, Mahodaya. So that much of knowledge, that much of brahmanasya. Tavan brahmanasya. Tavan kim kurvatah brahmanasya? Tavan vijanatah brahmanasya. So that much of knowledge, he who has a panditah who has that much of knowledge. Tavan vijanatah brahmanasya. Kutra? Brahmani.
means here Brahmani means you can take it as Vedas. So he who has that much of knowledge of the Vedas will definitely have as much knowledge as, or will serve the purpose. He who has that much of complete knowledge of the Vedas will definitely be able to benefit, or how do you say, will be able to serve the purpose of having that knowledge as much as a person who has little knowledge, right? With little knowledge itself, we are able to accomplish so many things. So a person with more knowledge can definitely do whatever a person is doing with little knowledge, right? Like that. So that is the comparison made here. Okay. So tavan katishu vedeshu yavan vijanatah brahmanasya brahmani yavan sarveshu vedeshu tavan vijanatah brahmanasya brahmani. So whatever knowledge, how much ever knowledge is there in all the Vedas, that much of knowledge will be with a Pandita who is very knowledgeable. Vijanatah brahmanasya. Okay. यथा यावान अर्थः उदपाने तावान सर्वतः संप्लुतोदके तथा यावान सर्वेषु वेदेषु विजानतः ब्राह्मणस्य. So like how a bigger jalashaya can serve the purpose of as much as how alpa jalashaya can do, like that a pandita with the complete knowledge can also will have the complete knowledge. A panditaha will have the complete knowledge of all the Vedas. In that way, we can take. So, alpe jalashaye snanapanadikam prayojanam yatyat bhavati tat sarvam sarvatra jalena paripurne sarovare avashyam bhavati. Tatha vedeshu pratipaditanam karmanam आचरणेन यावान आनंदः तावान पंडितस्य ब्रह्मज्ञानात् अवश्यम भवति. So here we are taking, so here the comparison is made between the knowledge from the Vedas and the Brahmajnanam. So Brahmajnanam surpasses the knowledge of the Vedas here, because in the previous shlokas also we studied that Vedas can give us to some extent, right? And of course, how we understand the Vedas is again in several steps. Like, completely understanding the Vedas is one thing. Interpreting it in, as per the context or as per our convenience is again another thing. And then this Brahmajnanam surpasses even the knowledge of the Vedas, means he who has attained, because here in the Vedas, the karma phalam is also given, right? So by doing the karmas, what kind of phalam you will get. To attain swarga, what kind of yagas you need to do, to attain punyam, what you need to do. Like this, there are several things that are given in the Vedas. But here the Brahmajnanam, what is it saying? It is giving us the knowledge to surpass that. Even we should not have the desire to get punyam or swargam. So it is the knowledge of this Brahmajnanam is surpassing the knowledge of the Vedas. So whatever is told in the Vedas, whatever knowledge one gets out of the Vedas, he who knows the Brahmajnanam obviously will know more than, will be able to accomplish whatever can be accomplished with the knowledge of Vedas. So that is how the comparison is made here. So alpe yat siddhyati tadavashyam mahati siddhyati eva iti bhavaha. So the Madhvamatam, what does it say? Yavan artaha means prayojanam kupe bhavati tavan pralayodake bhavatyeva. Pralayodake means a bigger jalashaya. In this context, normally it is such a big jalashaya that it can even cause vinasham. Pralayam means vinasham, but here in this particular context we can just take it as a bigger
जलाशयः तथा सर्वेषु वेदेषु यत् फलं भवति तत् विजानतः अपि ज्ञानिनः फले अन्तर्भवति अस्तु so here samplitam means samplitam udakam yasmin tat so here the samasa samplitodake samplitam udakam yasmin tat so where in which there is water that is flowing samplitam plita means to flow so samplitam is flowing so in which there is flow of water like a river or an ocean or a bigger jalashaya that is what it means in Kupa there is no flow of water samplita means there is flow of water so this is a bahuvrihi samasa vijanatah vignya kshetranta so vijanatah jnaninah so is that what is given in the shloka vijanatah brahmanasya so vijanatah so this is kshetranta means having the knowledge of or having the knowledge he who has that knowledge having that knowledge with that knowledge or being he who has that knowledge in that sense we can take because it is a kshetranta anantaram sarvatah this is a tasil pratyayam tadhita but tasil we haven't done the tasil pratyaya right in the tadhita na bagini So we'll do that here in the third book also the tal pratyaya is given but the tasil pratyaya is not given we'll cover it at a different time tallu tasilu vinnam va bagini they are different astu so tasil appears like panchami vibhakti like sarvatah like it will get that taha suffix okay irrespective of the linga okay we'll look into that pratyayanta later in more detail so any questions in this shloka okay Surya Bhagini महोदय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणे कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि पदपरिचयः कर्मणि कर्मन् नकारान्त नपुंसकलिङ्गं सप्तमी विभक्ति सप्तमी एकवचनम् एव अव्ययम् अधिकारः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनं ते युष्मद् दकारान्त सर्वनाम शब्दं षष्ठी एकवचनं मा अव्ययम् फलेषु अकारान्त पुल्लिङ्गं सप्तमी बहुवचनं कदाचन अव्ययम् कर्मफलहेतुः उकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनं भूः अभूः भू परस्मैपदी कर्तरि लुङ् लुङ् मध्यमपुरुष एकवचनं संगः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनं अस्तु अस् परस्मैपदी कर्तरि लोट् प्रथमपुरुष एकवचनं अकर्मणि अकर्मन् नकारान्त नपुंसकलिङ्ग सप्तमी एकवचनं पदार्थः ते तव कर्मणि एव क्रियायाम् एव अधिकारः फलेषु प्रयोजनेषु कदाचन कदापि मा मास्तु कर्मफलेषु कर्मफलहेतुः कर्मप्रयोजनस्य कारणं मा भूः मा भव ते तव अकर्मणि
कर्मानाचरणे संगः अभिलाषः मा अस्तु मा भवतु। अन्वयः कर्मणि एव ते अधिकारः फलेषु कदाचन मा भूत्। कर्मफलहेतुः मा भूः। अकर्मणि ते संगः मा अस्तु। आकांक्षा अधिकारः कुत्र अधिकारः? कर्मणि एव अधिकारः। कर्मणि एव कस्य अधिकारः? कर्मणि एव ते अधिकारः। कर्मणि एव ते अधिकारः केषु मा भूत्। कर्मणि एव ते अधिकारः फलेषु मा भूत्। कर्मणि एव ते अधिकारः फलेषु कदा मा भूत्। कर्मणि एव ते अधिकारः फलेषु कदाचन मा भूत्। मा अस्तु कः मा अस्तु? संगः मा अस्तु। कस्मिन् संगः मा अस्तु? अकर्मणि संगः मा अस्तु। अकर्मणि कस्य संगः मा अस्तु? अकर्मणि ते संगः मा अस्तु। अकर्मणि ते संगः मा अस्तु। पुनश्च कीदृशः मा भूः। अकर्मणि ते संगः मा अस्तु। कर्मफलहेतुः मा भूः। तात्पर्यं तव कर्माचरणे एव अधिकारः, फलविषये तव अधिकारः नास्ति। त्वं कर्मणः फलस्य अपेक्षां मा कुरु। फलापेक्षया कर्म कुर्वन् तत्फले आत्मानं हेतुं मा कुरु। कर्मणः अनाचरणेऽपि तव अभिलाषः मा भवतु। व्याकरणं सन्धिः कर्मण्येवाधिकारः कर्मणि प्लस्येव यण्सन्धि एव प्लस् अधिकारः सवर्णदीर्घसन्धिः अधिकारस्ते अधिकारः प्लस् ते विसर्गसन्धिः सकारः कर्मफलहेतुर्भूर्मा कर्मफलहेतुः भूः विसर्गसन्धिः रेफ कर्मफलहेतुर्भूः प्लस् मा विसर्गसन्धिः रेफ संगोस्तु संगः प्लस अस्तु विसर्गसन्धिः सकारः रेफः उकारः गुणः पूर्वरूपञ्च अस्त्वकर्मणि अस्तु प्लस अकर्मणि यण्सन्धि समासः कर्मफलहेतुः कर्मणः फलं कर्मफलं षष्ठी तत्पुरुषः कर्मफलस्य हेतुः षष्ठी तत्पुरुषः अकर्मणि न कर्मणि नैतत्पुरुष रुदन्तः अधिकारः अधि प्लस रुज प्लस अन् भावे। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। सो अत्र अधिकारः इत्युक्ते means your duty is only to do the karmas. Karmani eva adhikaraha asti. So here we can take asti as the adhyahritam. Adhikaraha asti. Kutra adhikaraha? Karmani eva adhikaraha asti. So where do we have that adhikaraha? Only in the karmani, only in performing the duties we have adhikara. So atra kartrupadam adhikarah svikartum shaknoti. Karmani, what will karmani become? स्वीक्रियते षष्ठी सम्बन्धवान् Karmani is in saptami vibhakti. कर्मणि षष्ठी सप्तमी विभक्ति कर्मणि सप्तमी अधिकार अधिकरणं कीदृशः? विषयाधिकरणं आमाम्. So कर्मणि एव अधिकारः अस्ति. So अधिकारः will be कर्तृपदम् and कर्मणि will be विषयाधिकरणम्. Te is also there. Karmani eva te adhikaraha. Your duty is only in the karmas. Ma phaleshu, not in the result. Phaleshu ma asti, we can say. Okay. So phaleshu ma asti.
So here karmani eva te adhikarah. Keshu ma bhut, phaleshu ma bhut. Here bhut you can take or ma bhavati also you can say. So not in the phala. So here bhut, what is the analysis of the word bhut? अध्याहृतं भगिनि अध्याहृतमेव क्रियापदं क्रियापदमेव So how can we ante how do you say? మా భవతి అన్నట్టుగా వస్తుందా? మా bhavati. Oka nimisham. Here can we say that it is vidyartha? Ma bhavet. Ma bhavet. So we can take Bhavet. it as bhavet. Vidhi. Ma bhavet. Ante let it not be. Let your adhikaraha not be in the phalas. In that sense. Phaleshu ma bhut. Okay. Ma bhavet. Means it will let it not be in your in the phala. Only your adhikara is only in the karmas, but not in the phala. So here this is more like a vidyartha. Let it not be in the phala. In that sense we can take. Karmani eva te adhikaraha phaleshu kada ma bhut kadachana api. Means at any point of time your adhikara is not in the phala. Only in doing the karmas your adhikara is there. So ma astu. See, like I said, we can take astu also, or here in the previous sentence ma bhavet. Okay. Here bhut is given, but bhavet is a proper lakara form. So you can take it as bhavet also. Anantaram dvitiyam vakyam kim ma karma phala hetur bhuhu ma te sangostva karmani. So ma karma phala hetur bhuhu ma astu. Okay. Saha ma astu, who should we not become, or you should not become sangaha ma astu. Don't get attachment. Okay. So sangaha. Sangaha ma astu. So sangaha is the kartrupadam here. Kasmin sangaha ma astu. Sangaha means attachment. Don't become something or he who is attached. Sangaha, he who is attached. So attachment with in what? Akarmani. Akarmani sangaha ma astu. So akarmani. Just because you are asked not to have expectation on the result, it doesn't mean that you should not do any karmas. You have to be involved in the karmas. You have to do your duties and responsibilities, but without attachment. But don't get attached to not doing any karmas. Akarmani sangaha mastu. Karmani kasya sangaha mastu te sangaha. Means your. Okay. Akarmani te sangaha ma astu punascha kidrishaha ma bhuhu punaha karma phala hetuhu ma bhuhu. So karma phala hetuhu means don't think that you are the reason of the karma phala. So when we get a result, don't think it is because of me this result is there, whether good or bad. Even when good things happen, we think that we are the reason for that to happen. If bad things happen also, sometimes people blame themselves. Because of me only this happened. If I were more careful, this would not have happened. Like this, whether in good deeds or bad deeds, fortunate deeds or unfortunate deeds, don't think that you are the reason. Atmanam hetu ma kuru. Okay? In that phala, don't think that you are the reason of that phala. So, karma phala hetuhu ma bhuhu. So that is the, so here karma phala hetuhu ma bhuhu. So what is karma phala hetuhu in karaka wise? We can say it is Vishayadikarana. Sorry, not Vishayadikarana. Videya Visheshana. Videya Visheshana. Tvam karma phala hetuhu ma bhuhu. You don't become a person
or don't consider yourself as a person who is the reason of the result. Okay? Like tvam dushtaha ma bhavatu. In that sense. Like that, tvam karmapala hetuhu ma bhu. Okay? In that sense, we can take. Here, bhuhu is madhyama purusha only. So, we can take adhyahritam of tvam also. Okay? Guru, what are the forms, Bhagini? Bhuhu, na? Bhu actually, bhudhatoho eva. Kintu, here abhuhu we have to take. Ataha eva padaparichaye api bhuhu brackets lo abhuhu api dattam asti. Okay? So, kevalam bhuhu kimartham atra diyate iti ahamapi chintayami. Kintu abhuhu. Abhuhu will be your madhyama purusha ekavachana roopam of lun lakara. Okay. Maybe like, in the shloka for the akshara count, they might have given like that. The composer might have chosen to do just bhuhu because, like I said, sometimes for the akshara count they take, but it is implied. Like we know what the bhuhu means. It is abhuhu. That is why it is given there. Bhuhu means abhuhu. It is madhyama purusha ekavachana. So it is bhudhatoho rupani only, but here it is given in a shortened form. We can take like that. Astu. Anantaram. So tava karmacharane eva adhikaraha. Phala vishaye tava adhikaraha nasti. Tvam karmanaha phalasya apeksham ma kuru. Phalapekshaya karma kurvan tat phale atmanam hetum ma kuru. Okay, so as you are having that connection with the phala, don't think that you are the reason for the phala. Tat phale atmanam hetum ma kuru. Don't consider yourself as the hetu of the phala. Karmanaha anacharane api tava abhilashaha ma bhavatu. So don't also think that you need not do any work. Don't have abhilasha in not doing any work. You have to keep doing your duty, but without attachment and without phalakanksha. Astu. Atra sandhi, yan sandhi, and visarga refa, visarga sakara. Anantaram punaha yan sandhi asti. So karma phala hetuhu samasa. Karmanaha phalam, karma phalam. Shashti tatpurusha. Karma phalasya hetuhu. Punaha shashti tatpurusha. Okay. So the reason of the karma phala. In that sense, karma phalasya hetuhu. Akarmani, na karmani, naitat purusha. Adhikaraha, adhi upasarga kru dhatu, an. And it is taken in the sense of bhave. So here adhikaraha is not indicating a karta. It is not indicating a karma. So it is purely the dhatoho, dhatvartaha eva asti atra. So dhatvartha means bhave. Bhave means purely the meaning of the dhatu only is being emphasized on. It is not indicating the karta or the karma. So adhikaraha means that karya bharaha is means adhikaraha means your adhikara is in the karmani, means your adhikara means a karya nishta. In that sense we can take. Okay. Astu. Any questions in this shloka? Anantaram Murthy Mahodaya. No problem. I can read it. Yogastha kuru karmani sangam chakva dhananjaya siddhya siddhyo samo bhutva samatvam yoga uchyate. Paratchedaha yogastha kuru karmani sangam chakva dhananjaya siddhya siddhyo
समः भूत्वा समत्वं योगः उच्यते। पदपरिचयः योगस्थः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। कुरु कुरुं धातु परस्मैपदी कर्तरी लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। कर्माणि कर्मन् प्रातिपदिक नकारांत नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचन। संगम अकारांत पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति एकवचन। त्यक्त्वा त्वांतम अव्ययम। धनंजय अकारांत पुल्लिंग संबोधन प्रथमा विभक्ति एकवचनम। सिद्ध्य सिद्ध्योः इकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति द्विवचनम। समः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम। भूत्वा त्वांतम अव्ययम। समत्वम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम। योगः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम। उच्यते वच् धातु परस्मैपदी कर्मणि लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम। पदार्थः प्रतिपदार्थः धनंजय अर्जुन। संगम अति आसक्तिम अत्यासक्तिम त्यक्त्वा परित्यज्य। सिद्ध्य सिद्ध्योः लाभ अलाभयोः समः समानः भूत्वा स्थित्वा योगस्थः एकाग्रमनस्कः कर्मणि क्रियाः कुरु आचर। समत्वं समानता योगः योगः उच्यते कथ्यते। अन्वयः धनंजय अति आसक्तिं त्यक्त्वा सिद्धि असिद्ध्योः समः भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु। समत्वं योगः उच्यते। आकांक्षा कुरु कानि कुरु कर्माणि कुरु। कीदृशः कर्माणि कुरु कीदृश भूत्वा कर्माणि कुरु। योगस्थः भूत्वा कर्माणि कुरु। पुनश्च कीदृश भूत्वा कर्माणि कुरु। समः भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु। कयोः समः भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु। सिद्धि असिद्ध्योः समः भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु। किं कृत्वा सिद्धि असिद्ध्योः समो भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु। त्यक्त्वा कर्माणि कुरु। कं त्यक्त्वा कर्माणि कुरु। संगं त्यक्त्वा कर्माणि कुरु। संगं त्यक्त्वा कर्मणि कुरु। कुतः संगं त्यक्त्वा कर्माणि कुरु। समत्वम् उच्यते। संगं त्यक्त्वा कर्माणि कुरु। समत्वं कः उच्यते। संगं त्यक्त्वा सिद्धि असिद्ध्योः समः भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु। समत्वं योगः उच्यते। अस्मिन् श्लोके संबोधनपदं किं धनंजय। तात्पर्यं हे अर्जुन अति आसक्तिं परित्यज्य लाभ अलाभयोः विषये समभावनया चिन्तयन् एकाग्रमनस्कः भूत्वा कर्माणि आचर। लाभ अलाभयोः विषये समानतया व्यवहारः योगः इति उच्यते। रामानुजीयमतं योगः सिद्धि असिद्धयोः समत्वं। For clear pronunciation, wherever that siddhya siddhyoho is there, I have made it as separately siddhi asiddhyoho. Vyakaranam. Vyakaranam? Okay. Letter? Okay. पठतु व्याकरणं सन्धिः समो भूत्वा समः प्लस भूत्वा विसर्ग उकार संधि गुण संधि। योग उच्यते योगः उच्यते विसर्ग संधि लोपः। समासः सिद्धि असिद्धयोः सिद्धिश्च असिद्धिश्च तयोः द्वन्द्व समास। कृतन्तः त्यक्त्वा त्यज धातु क्वान्तं भूत्वा दुष्यतां भू धातु क्वान्तं
तद्धितान्तः समत्वं समा उपसर्ग समा सवा भावे समा समस्य भावः इत्यर्थः। त्वा प्रत्यय तद्धितान्ते त्वा प्रत्यय तद्धितान्ते त्वा प्रत्यय, but this that sama is प्रातिपदिका, no, some प्रातिपदिका, सुबंध प्रातिपदिका. Okay, very good. Okay, सुबंध प्रातिपदिका त्वा is तद्धितान्ते प्रत्यय. Okay, okay. अस्तु महोदय, धन्यवादः. सो अत्र क्रियापदं किम्? क्रियापदं कुरु, फर्स्ट कुरु पदद्वयम् अस्ति, क्रियापदद्वयम् अस्ति. एकं कुरु, द्वितीयम् उच्यते. The second one is uchyate. First one is kuru, second one is uchyate. Karmani kuru, yogastha, that is siddhi, sangam tyaktva, dhananjaya is sambodhana, so dhananjaya, sangam tyaktva, yogastha karmani kuru. So कर्तृपदं किं भवति? कर्तृपदं त्वं त्वं धनञ्जया त्वं कुरु. धनञ्जया त्वं कर्माणि कर्मपदं कर्माणि कुरु. कथं कथं कुरु? सङ्गं त्यक्त्वा कुरु. पुनः किं भूत्वा कर्मणि कुरु? योगस्थः कर्म कुरु. सङ्गं त्यक्त्वा योगस्थः कर्माणि कुरु. So yogastha, what will yogastha be? Yogastha is visheshna. Tvam yogastha. Yogastha is also almost like it is kriyapadam to visheshna to tvam. Uttamam, uttamam. So atra vishaya vidheya visheshana bhavitum arhati. Tvam yogastha bhutva karmani kuru. Yogastha karmani kuru. The second sentence, एकं निमिषम्. अत्र प्रथमवाक्ये सङ्गं त्यक्त्वा अपि अस्ति. सो त्वं सङ्गं त्यक्त्वा योगस्थः कर्माणि योगस्थः भूत्वा. Here bhutva also we can take. Bhutva. In second time, if you can apply the same adhyahara, yogastha bhutva karmani kuru. Yes, that will be more appropriate. More clear, more clarity, more clear. Yes. द्वितीयं वाक्यं वदतु. द्वितीयं वाक्यं क्रियापदं सिद्धि असिद्ध्यो उच्यते. किम् उच्यते? योग उच्यते. कः योगम् उच्यते? समत्वं योग उच्यते. किं भूत्वा कर्म करणीयं? सिद्धि असिद्ध्योः समो भूत्वा योगः करणीयं. तत् समत्वं योग उच्यते. So here actually we can take, though they are given in two different lines, siddhya siddhyoho samah bhutva, siddhya siddhyoho samah bhutva, sangam tyaktva, योगस्थः भूत्वा कर्माणि कुरु. समत्वं योग उच्यते. सिद्धि असिद्ध्योः समो भूत्वा त्वं योगस्थः भूत्वा सङ्गं त्यक्त्वा कर्माणि कुरु. समत्वं योग उच्यते. सिद्धि असिद्ध्योः समुद्धं सिद्धि असिद्ध्योः समत्वं योग उच्यते. That so samatvam yogah uchyate. Samatvam in which samatvam is siddhya siddhyoho. Siddhya siddhyoho samatvam yogah uchyate. That is shashti vibhakti, but that samatvam, when it is added, it is becoming like a kartrupadam. So then we can put siddhya siddhyoho in the second sentence itself. Siddhya second sentence only. That is what I am learning. Yes, yes. Second sentence also you can put to make it more clarified.
So in the first sentence, it is not mandatory. So Sangam Yes, yes. Tyaktva, That is it. Sangam Yes, yes. Tyaktva, Okay. Yogastaha Bhutva, Karmani Kuru. Karman Kuru, correct. That is first sentence. In second sentence only, if you want to include Bhutva there, Siddhya Siddhyo Samo Bhutva, you can make it to first sentence also. Yes, Or yes. if you want to make it simple sentence, second one, this Siddhya Siddhyo Samo Bhutva, no, Siddhya Siddhyo Siddhyoho Samatvam Samatvam Yoga Yogaha Uchyate. Tadeva. Yes, yes. Tadeva. Yes, sir. Astu, Uttamam. So here in such shlokas where the the words are dependent on each other or they carry on the meaning into the next line, we can do this. So here there is no only one format. So as long as we are not disturbing the meaning, we can use it in both ways because now we know the meaning. So knowing the meaning is Mahodayam generally explaining, not just. Okay. So here, once we understand the meaning thoroughly, then writing the Anvaya, we can get a better result of writing the Anvaya. And sometimes there can be more than one way also. As long as the meaning is not disturbed, it is okay to write in both ways. So here, since the Samaha Bhutva is also there, we can write the Siddhya Siddhyoho Samaha Bhutva in the first part of the sentence, as well as the Siddhya Siddhyoho Samatvam Yogaha Uchyate. That also we can include this word in both the lines. So you become somebody, you become the same in Siddhi and Asiddhi, your Karyani. Whether the work that you have done is successful or not successful. Samam Bhutva, you be the same. And being the same in both Siddhi and Asiddhi, you do your karmani. So you have to approach any work with a state of mind that whether it is successful or not successful, I am going to take it the same way. With that state of mind, we have to approach any work. So that way we will not also learn how to not be attached to the kriya, because the minute we get attached or we are not we don't have that samabhavam, then it means or it implies that we are still attached. That disappointment. Why do we have disappointment when something is unsuccessful? Because we are attached. We have that phalakanksha. That is why we get disappointed. If we don't have the phalakanksha, there is no disappointment. Your focus should only be on whether we have done our best in the given job. Did I do my best? That's all. That is all that matters. After that, whether it is successful or not successful, accepted or not accepted, it really doesn't matter. This quality, actually, many people say the people who give discourses, they point out this quality in Lord Sri Rama. So he never has that phalakanksha. Of course, he is the incarnation of Vishnu in the form of man, because he is trying to tell us how a man should lead his life. So he is an personification of how a human should lead his or her life. So wherever you see that he does his duty and he doesn't wait for the result, or he doesn't get disappointed or happy, both. That is the reason why he still went to the forest with a smile on his face, because he didn't have any phalakanksha. He was not looking forward for his patabhishekam. So that is why he was, as soon as he was told, he was just like that. He went off without any disappointment or anything, any sadness or anything. So we have to try and remember that. So that will make it easy for us to get detached to the karmas that we do. So that is one thing. Any questions in this shloka?
So here we have the samasa siddhya siddhyoho, siddhi and asiddhi. So siddhischa asiddhischa tayoho dvandva iteretara dvandva. Anantaram tyaktva tyaj dhatoho ktvantam bhutva bhu dhatoho ktvantam samatvam. Here tva again bhave. Bhava always means that only the dhatvartha is being indicated. Okay, it is not indicating the karta or the karma. So here tva pratyaya, it is a tadhitanta pratyaya. So it indicates the quality of that. Here, of course, tadhitanta is used with a noun. Normally, tadhitantas are pratyayantas that are joined to a pratipadika. So here it will enhance the meaning of the pratipadika. So samatvam means it is showing the samabhavam. Samatvam means samabhavam. Shatrutvam means that shatrutva bhavam. Similarly, mahatvam means that word indicates the magnanimity. So the meaning of that word is being emphasized on. Okay, that is why bhave is given in the brackets. Okay. Anantaram. Any questions in this shloka? If not, next Pramila Bhagini. Vin. 49th shloka. दूरेण ह्यहवरं कर्म भगिनि Patatu. Hyavaram. ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः पदच्छेदः दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः पदपरिचयः दूरेण अकारान्त नपुंसकलिङ्ग तृतीया विभक्ति एकवचनम् आवरम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं कर्मन् नकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं बुद्धियोगात् अकारान्त पुल्लिङ्ग पंचमी विभक्ति एकवचनं धनञ्जय अकारान्त पुल्लिङ्ग सम्बोधन एकवचनं बुद्धौ ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग सप्तमी विभक्ति एकवचनं शरणम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अन्विच्छ अनु प्लस इषु परस्मैपदी कर्तरे लोट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनं कृपणाः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं फलहेतवः उकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं पदार्थः धनञ्जयः पार्थ बुद्धियोगात् हि ज्ञानयोगात् कर्म क्रिया दूरेण अत्यन्तम् अवरं नीचं बुद्धौ ज्ञाने शरणम् आश्रयम् अन्विच्छ भजस्व फलहेतवः फलकारणभूताः कृपणाः दीनाः अन्वयः धनञ्जय बुद्धियोगात् हि कर्म दूरेण अवरम् बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ फलहेतवः कृपणाः आकांक्षा फलहेतवः कीदृशः फलहेतवः कृपणाः अतः किं कुरु फलहेतवः कृपणाः अतः अन्विच्छ फलहेतवः कृपणाः किम् अन्विच्छ
sharanam anvicha. Kasyam sharanam anvicha. Buddhau charanam anvicha. Buddhau charanam anvicha. Kutaha buddhau charanam anvicha. Karma avaram. Yataha karma avaram. Buddhau charanam anvicha. Kasmat karma avaram. Buddhau charanam anvicha. Buddhi yogat karma avaram. Buddhau charanam anvicha. Buddhi yogat karma katham avaram. Buddhau charanam anvicha yataha buddhi yogat karma durena avaram. Sloke sambodhana padam kim kurunandana. Tatparyam. He Partha, jnana yoga apekshaya sakam karma atyantam tuchyam. Ataha tvam jnana yogameva asrayasva. Tena paramartha jnanam sharanam gataha bhavasi. Avaram karma acharantaha tu phala Trishnayuktaha bhavanti iti te dinaha. Vyakaranam. Sandehi. Hyavaram. He plus avaram. Yan sandehi. Samasaha. Buddhi yogat. Buddhehe yogaha tasmat. Sashti tatpurushaha. Pala hetavaha. Palasya hetavaha. Sashti tatpurushaha. Astu. धन्यवादः भगिनी. सो अत्र अन्वयः धनञ्जय बुद्धियोगात् हि कर्म दूरेण अवरं बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ फलहेतवः कृपणाः. So here buddhiyogat karma durena avaram compared to or because of the buddhi yoga means because of the jnanam that one has, karma durena avaram. How do you mean? Performing the karma with the desire is very bad. Atyantam nicham. This is one meaning which is given here. In this book, this meaning is given. Because of the knowledge that one has. Okay? Because of the knowledge that one has. Jnana yoga pekshaya sakamam karma atyantam tucham. In the Tatparyam, this is given. So when compared to the yoga that one has with jnana, means when they are knowledgeable, when they have this paripurna jnanam, okay? Doing a karma with desire, sakamam karma, atyantam tucham. This is one. In a few other discourses or books, you can also see that durena has two meanings. One is, the far, the duram, far, that meaning is there. And in another thing is atyantam. Atyantam is another meaning. So if you take durena as, being far away, so keep yourself far from the bad activities. In that sense also you can take. Okay, how do you keep yourself away from the bad activities? Because of the buddhi yoga, because of your association with the buddhi yoga, you can keep yourself away from the bad activities. That is one way, it has been given in some books, the meaning. Here we can take jnana yoga pekshaya sakamam karmam atyantam tucham. Okay, when compared to the knowledgeable state that a person is, sakamam karma atyantam tucham. Okay, that is how it is given here. So however you can take, finally the result is, a karma should not be done with any kind of phalapeksha. And for that, to be able to do that, we need the buddhi yoga, that yoga with our the Paramatma. So anyhow, the meaning boils down to that only, but how it is expressed can be a little different from one book to the other. So, phalahetavaha.
The second sentence is Buddhau Sharanam Anvicha Phalahetavaha Kripanaha. So here Durena Avaram, Buddhi Yogat Karma Durena Avaram. So Avaram is, how is Avaram defined here? It is not a Kriya Padam. So can we take, yes? Nothing, ma'am. Okay. So can we take any Adhyahritam here for the first sentence? Asti. We can take. We can take. Bhavati vidyate. Generally, bhavati vidyate, vartate, asti. Asti we can take. So buddhi yogat karma durena avaram asti. Like that we can take. So asti will be the kriya padam. So kim asti? Avaram asti. So we can take avaram as the karma avaram asti. The karma will become avaram. Avaram means nicham, tucham. So karma will be the kartrupadam. Avaram can be taken as vidheya visheshana. Okay. And then buddhi yogat. Buddhi yogat. Because of the yoga with the buddhi. Or when compared to. Here in this context it is given in comparison. Buddhi yogat compared to the buddhi yoga or the knowledge that one has. The ultimate knowledge that one has. The kamam karmam or the karma will become atyantam nicham, atyantam avaram asti. So here buddhi yogat can be taken as hetu. Okay, or tulana bindu also they call when you are comparing, when you are making a comparison. Tulana bindu also is a name of the relation that they use. Or hetu also you can take. Here they are giving it more as a comparison. Jnana yoga pekshaya. So here they are, expressing it as more as a comparison. When it is being expressed as a comparison, then we use the relation name tulana bindu. Otherwise, we can use it as hetu. Okay, anything is fine. So depending on which word you are using for the relation, how you are expressing that meaning of that sentence will change a little bit. Whatever difference we noticed in the two explanations, that difference we can notice. Okay. Anantaram dvitiyam vakyam kim? Buddhau sharanam anvicha. So here anvicha is in madhyama purusha. So tvam we can take as adhyahritam. Okay, tvam will be the kartrupadam adhyahritam. Buddhau sharanam anvicha. So sharanam will be the karma padam. Buddhau vishayadikaranam. And anvicha is the kriya padam. And phalahetavaha kripanaha. So kripanaha, phalahetavaha kripanaha. What is phalahetavaha? Phalakarana bhutaha. Means those who like or desire or have desire in the result of the phala, or who look forward to the result of the works. Okay, are known as kripanaha. So phalahetavaha kripanaha bhavanti. So here phalahetavaha are those who have desire in the phala, in the karma phala. Those are called phalahetavaha. Means they do the kriyas only for the phala. So that will be the kartrupadam. It is indicating people who have a desire in the or who have phalakanksha. So phalahetavaha is like people who have desire or phalakanksha. So that is the kartrupadam. They become what? Kripanaha. They are like kripanaha, means miserly. Why they are called misers? Because they are not doing out of generosity or anything. They are having an akanksha towards the phalam of the whatever kriya they are doing. So they are labeled as kripanaha. Kripanaha means misers. Misers are people who do not like to spend their money, right?
Here, why are they referred to as Kripanaha? They are not doing their work without any expectation in return. So they are referred to as Kripanaha. కృపణుడు అంటే లోభి అన్నట్టు వస్తుందండి. Lobhi anachu, lobhi or miser is the same. He who is does not want to give away anything. అంటే ఇక్కడ దేనాహ అని ఇచ్చాడు కదా, ఇక్కడ దీనాహ అని ఇచ్చాడు కదా. Dinaha nichadu. Dinaha means how can you take Dinaha? Ante Dinaha you can take it in two ways. One who is really, in need of something, but in the other way who always wants something. In that way, ante see, he who wants something can be again of two types. One, he who is really in need of something. So that is not greed. But sometimes people are always wanting something, even though they don't really are in need of it. They are called misers, right? Or lobhi. Lobhi anna, miser anna, like a greedy person. All these are, a little synonymous. Miserly is, దేనత్వం అన్నట్టుగా ఇచ్చాడు. Yes. So here you can take miserly. When will a person be miser? When he is not spending unwantedly or for wasteful things, then he is not called a miser. He is called a miser only when he does not spend, even when there is necessity. Even when there is necessity, if one does not spend something, then he is called a miser. And when will somebody do that? Only when they are a little greedy. But again, there is a difference between greed and miser. Miserly means not spending even for your own needs. Greedy means wanting to have others' things also. That will become again greedy. So there is a fine difference between the words here. Here you can take it as, in one context, it is given as like, Kripanaha is given as, Kripanaha normally means miserly. Okay. ఇంకొకటి ఇక్కడ ఇష్యూ అంటే here if you notice ఇచ్చాకి ఇష్యూ అంటే బాణాలు ఏరోస్ అని కూడా వస్తుంటది రెండింటి. No. Issue is here, it is the dhatu. Okay, issue here is the dhatu. Ish dhatu. If you notice in the very beginning of the book, in the first adhyaya, all the dhatus are given in the common man terms. Ante like yudh, ish, like that they are given. Those are the forms of the dhatus that we normally come across. Until now, whatever we have learnt in the Pravesha or Parichaya or Geetha Sopanam 1 and 2, in all these books, however the dhatus are introduced are at in the common, like layman terms. But actually a dhatu, like I was mentioning a couple of classes ago or in the last class, they have other aksharas in the front and back. Sometimes they can have two or more aksharas, sometimes they will have only one akshara extra. Okay, that is the original dhatu. When we are actually using them, those will be dropped out. Those extra aksharas will be dropped out as per a Paniniya Sutra. And only that dhatu, the main dhatu which we have been using normally, will be used. So here, but from the second chapter, somewhere in the middle, they started using this complete dhatu. The reason is they want us to become familiar with the original form of the dhatu. So until now, you have seen ish as ish only. But here they wrote it as issue. Why? Because issue is the actual dhatu. And when it is being used, the ukaranta nashtaha bhavati, and ish will be used. When actual lakara is being formed, the ukarasya nashtam bhavati, ish will be used. Ish ki vikarana pratyayam anantaram tin pratyayam. Atla vastundannamata. So here issue is still dhatu. Even in the previous class I mentioned there are some other dhatus where there are some extra aksharas. So somebody else also asked the same. Why is it like that? Then we studied that
they are trying to introduce us to the dhatu rupam completely. Okay. Okay. Any other questions in this shloka? So here we have the sandhi. He Madam, plus, can I tell this Anvaya first sentence? Buddhi yoga thi karma durena avaram. Then that buddhi asti. Buddhi yoga durena karma avaram asti. Like that, if you tell, will it be more clear? Buddhi yoga durena karma avaram asti. so here durena means atyantam. So the karma is very bad or undesirable in that sense. So durena, if it is karma means atyantam duram karma. That is what I'm saying. There are two ways you can express this. Durena karma means you are meaning keep the karma, the bad karmas far away. Yes. Buddhi yoga durena karma. So when you put it like that, how are you planning to, how are you expressing the meaning? Can you put it in English? When you say buddhi yogat durena karma avaram asti, how do you explain it? Karma, what you do, which is far away from using jnana, is low level. Buddhi yogat durena karma. It is not will. See, buddhi yogat is in Panchami Vibhakti. So we can either take hetu or we can take it as in comparison. If you take it in comparison, compared to the buddhi yogat, the karma is atyantam avaram asti. That is one way of saying it. If you take it in comparison. If you take it as hetu, because of the knowledge that you have, because of the ultimate knowledge that you have, you can keep yourself far away from the bad deeds. Okay? That is another way of expressing it. So, durena avaram asti itself is fine. Compared to the knowledge that we have, the karmas, or the kriyas are, here karma means not just karma, attachment to the karma we can take. Having attachment to the karma is not good, is atyantam nicham. In that sense, we have to take here karma. Or avaram karma. Also you can take, means bad deeds. Then second sentence, do you want to say Mahodaya? Anvayam? Or only that you had doubt? Second sentence, no doubt. Buddha saranam anvita phalahetavaha krupanaha. That is okay. Phalahetavaha kripanaha bhavanti. Bhavanti adhyahritam swikaraniyam. Phalahetavaha kartrupadam kripanaha videya visheshana. So those who have the akanksha in the phala will be kripanaha. They can be called as kripanaha. Okay. So here buddhi yogat. Buddhehe yogaha tasmat. Shashti tatpurushaha. So because of the association with the buddhi, here it is given in that sense. Okay, association with the buddhi, because of that, tasmat, because of that. Anantaram phalahetavaha, phalasya hetavaha, shashti tatpurusha. Hari Om Bhagini, Shamyatam. How is it, krupanaha means misers kada ikkada, mari miser kinda teeskovala? Yeah, you can take like that.
So here misers ante, how will you call somebody a miser, or why are you calling somebody as a miser? Because they are not willing to part with anything without any benefit for them. Okay. In that sense, you can call them as misers, because phalahetavaha are those who have akanksha, phalakanksha. That is why they are called misers. Okay. That is actually Kripana in this sloka. Kripana means what they are using is those people always want some positive result of their action. Otherwise, they don't want to do the action. Yes. Correct. In that sense, it is used. Yes, correct. That is, end result should be positive. If the end result is not there, they don't want to do any karma. Positive in the sense beneficial for them. Yes, they should be able to get something for their karma, their deeds. Yes. Beneficial, Yes, that which is possible. beneficial Some for benefit. themselves. Some benefit for themselves, right? That If is it is without Palashruti, without Palashruti, Patanam they don't want to do. Patanam. No, this any Stotra Patanam they want to do without Palashruti. Because Palashruti Hetu is given, they want to do the Patanam. Stotra Patanam. Yes. That's right. Yes, correct. We were discussing that in the last class also. Yeah. So, but that is, that is because of ignorance. For some people, it is because of ignorance. Okay. Anantaram, next shloka, Ramurti Mahodaya, patitum ichchati va? हाँ भगिनी बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगस्य युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् पदच्छेदः बुद्धियुक्तः जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगस्य युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् पदपरिचयः बुद्धियुक्तः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनः जहाति ओ धातु हाक् प्रत्ययं परस्मैपदी कर्तरि लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचनम् इह अव्ययम् उभे उभ अकारान्त उभ धातु अकारान्त उभ प्रातिपदिक अकारान्त सर्वनाम शब्दः नपुंसकलिङ्गः द्वितीया विभक्ति द्विवचनम् सुकृत दुष्कृते अकारान्त नपुंसकलिङ्गः द्वितीया विभक्ति द्विवचनम् तस्मात् तद् दकारान्त सर्वनाम शब्दः नपुंसकलिङ्गः पंचमी विभक्ति एकवचनः योगाय अकारान्त पुल्लिङ्गः चतुर्थी विभक्ति एकवचनः युज्यस्व युजित् धातु आत्मनेपदी कर्तरि लोट् लकार मध्यम पुरुष एकवचनः योगः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनः कर्मसु नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सप्तमी विभक्ति बहुवचनः कौशलम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनः पदार्थः बुद्धियुक्तः ज्ञानसम्पन्नः सुकृत दुष्कृते सदसत् कर्मणि सत् असत् कर्मणि उभे द्वे इह अत्र जहाति परित्यजति तस्मात् तदर्थं योगाय कर्मयोगाय युज्यस्व सन्नद्धो भव कर्मसु क्रियासु कौशलं प्रावीण्यं योगः इत्युच्यते अन्वयः बुद्धियुक्तः सुकृत दुष्कृते उभे इह जहाति बुद्धियुक्तः सुकृत दुष्कृते उभे इह जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्व कर्मसु कौशलं योगः उच्यते आकांक्षा कः जहाति क्रियापदं कः जहाति बुद्धियुक्तः जहाति बुद्धियुक्तः के जहाति बुद्धियुक्तः सुकृत दुष्कृते जहाति बुद्धियुक्तः के सुकृत दुष्कृते जहाति बुद्धियुक्तः उभे सुकृत दुष्कृते जहाति बुद्धियुक्तः उभे सुकृत दुष्कृते कुत्र जहाति
बुद्धियुक्तः उभे सुकृतदुष्कृते इह जहाति बुद्धियुक्तः उभे सुकृतदुष्कृते इह जहाति तस्मात् किम् बुद्धियुक्तः उभे सुकृतदुष्कृते इह जहाति तस्मात् युज्यस्व बुद्धियुक्तः उभे सुकृतदुष्कृते इह जहाति तस्मात् कस्मै युज्यस्व बुद्धियुक्तः उभे सुकृतदुष्कृते इह जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्व बुद्धियुक्तः उभे सुकृतदुष्कृते इह जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कः बुद्धियुक्तः उभे सुकृतदुष्कृते इह जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कौशलम् सुकृत बुद्धियुक्तः उभे सुकृतदुष्कृते इह जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः केषु कौशलम् बुद्धियुक्तः उभे सुकृतदुष्कृते इह जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् तात्पर्यम् हे पार्थ ज्ञानमार्गं समाश्रितः जनः सुकृतं दुष्कृतं चेति द्वयमपि परित्यजति त्वमपि तत् परित्यज फलम् अनपेक्षमाणः कर्मसु सज्जो भव कर्मसु कौशलमेव योगः इति उच्यते माध्वमतं ज्ञानोपायवान् वैषयिक सुख भोग कारणे सुकृत दुष्कृते एव जहाति स्वरूप सुखोपयोगी उपासनादि जनितं पुण्यं न जहाति तस्मात् एतादृश सुख साधने ज्ञाने प्रयत्नं कुरु तदेव कौशलम् इति उच्यते व्याकरणं संधिः बुद्धियुक्तो जहाति बुद्धियुक्तः प्लस जहाति विसर्ग संधि सकारः रेफः उकारः गुणसंधि जहाति प्लस सवर्ण दीर्घ संधिः तस्मात् प्लस योगाय जस्व संधि समासः बुद्धियुक्तः बुद्ध्या युक्तः तृतीय तत्पुरुषः सुकृत दुष्कृते सुकृतं च दुष्कृतं च द्वन्द्व समासः कुत्कृतन्तः युक्तः युजित् प्लस ता कर्तरि प्रयोगः युक्तः तद्धितान्तः कौशलं कुशल प्लस अण्भावे कौशलम् अस्तु भगिनि अत्र क्रियापदं जहाति तो कः जहाति बुद्धियुक्तः जहाति बुद्धियुक्तः इति कर्तृपदमस्ति वा बुद्धियुक्तः कर्तृपदम् सुकृत दुष्कृते किं भवति कर्मपदं भवति अत्र तत् पदं द्वन्द्व इतरेतर द्वन्द्वसमासपदम् अतः द्विवचने अस्ति सुकृत दुष्कृते इतरेतर कथं भवति इप्पुडु रामलक्ष्मणौ तो द्विवचने एव भवति खलु रामलक्ष्मणौ सर्वदा द्विवचने एव भवति तथा एव सुकृत दुष्कृते अपि सदा सर्वदा द्विवचने एव अस्ति सो अत्र द्विवचने अस्ति सुकृत दुष्कृते जहाति सो सुकृतम् एंड दुष्कृतं द्वौ अपि जहाति कः जहाति बुद्धियुक्तः यः बुद्धियुक्तः सः सुकृत दुष्कृते जहाति so here సుకృతం ని దుష్కృతం ని రెండింటిని కూడా త్యజిస్తాడు यह जाति means अस्मिन् लोके त्यजति means अस्मिन् लोके इह means अस्मिन् लोके so that will become कालाधिकरण oh no not कालाधिकरण देशाधिकरण इह will become देशाधिकरण उभे सुकृत दुष्कृते उभे will be विशेषण to सुकृत दुष्कृते
Okay, so here the Kriya Padam is Jahati, Buddhi Yuktaha is Kartrupadam, Sukruta Dushkrute is Karma Padam, Ubhe will be the Visheshana to Sukruta Dushkrita, Iha will be Deshadikaranam. Which one? Tasmat Jahati. bhavati. Tasmat kim bhavati. Tasmat yujyasva. So tasmat yogaya yujyasva. So because of that, or to become a buddhi yuktaha, yogaya yujyasva. You join with the yoga, or you associate yourself with the yoga. Tasmat Yujyasva is the main thing. Tasmat Yoga Yujyasva is the second step. Okay, so Yujyasva is in Madhyama Purusha, so we can take Tvam as Adhyahritam Kartrupadam. And Yogaya here will be? What I was trying to say. Kim Mahudaya? Tasmat is related to Yujyasva. Yes. More than Yogaya. For that reason, for that purpose. Tasmat here is for that reason, or to achieve that Yogaya Yujyasva. It is connected to Yujyasva only. Yogaya will be for the purpose of yoga. Yogaya, to attain. So here it will be Prayojanam. More than Sampradhanam, it will be Prayojanam. Yogaya Yujyasva. This is second sentence. In the second. That is second sentence is Tasmat Yogardham Yujyasva. Yogardham Yujyasva. That is second sentence. But in the shloka we have Yogaya, so we have to use Yogaya only, but the meaning will be Yogartham, for the purpose of yoga. Correct. Anantaram, Trutiyam Vakyam Kim? Yogaha Karmasu Kaushalam. Karmasu Kaushalam Yogaha iti uchyate. Iti uchyate adhyapakam. Uchyate asti. Uchyate is already there. No, it's not there. Uchyate is there in the shlokam or no? No, it is not there. Okay. It is not there. So Karmasu Kaushalam Yogaha Uchyate here they have given, but we can take asti. Yogaha asti. Kaushalam eva yogaha asti. Karmasu Kaushalam yogaha asti. Okay. Karmasu Kaushalam yogaha asti. Okay. So this kind of Kaushalam in the karma is called yoga. Right. What kind of Kaushalam? The Kaushalam where Sukrita Dishkrite. Sukrita Dishkrite Parityajyam. Correct. So Kaushalam will be the Kartrupadam. Yogaha will be Vidheya Visheshana. Kaushalam eva yogaha. Kaushalam yogaha asti. Kasmin etat Kaushalam kasmin karmasu. That kind of Kaushalam in the karmas, if anybody shows that kind of Kaushalam in the karmas that they do, that is yoga. Called yoga. Correct. What kind of Kaushalam? Sukrita Dushkrite Jahati. He who is able to leave the Sukrita and Dushkrita. Leave in the sense be detached. Correct. So that is the Anvaya here. So here we have in the Samasa Buddhi Yuktaha, Buddhya Yuktaha, Trutiya Tatpurushaha, Sukrita Dushkrite, Sukritam cha, Dushkritam cha. So Itaretara Dvandva. Anantaram Yuktaha, Yujir. Bhagini, Surya Bhagini, I was telling you earlier also. This is actually Yuj Dhatu. Earlier in the first lesson, in the first Adhyaya, if you have seen, Yuj only will be given. But here slowly they are introducing us to the complete Dhatu form. So Yujir is given. But when we are actually using it, we will use only Yuj. That Ikara, Refa will be will not be taken, will be dropped. Like Gamulra Kada Bhagini? Correct. For Gam Dhatu, it is Gamulra, like that. And this is the Ktha Pratyayanta of the Yujir Dhatu, Yuktaha.
And Kaushalam is the Tadhitanta. Kushala plus An. We have seen, no, in the Monday class, we did the Karaka, we did the Tadhitanta and Vriddhi Bhavati. An Pratyayam Asti Chet Prathama Swarasya Vriddhi Bhavati. So Ukara will become Aukara. So Kaushalam. Astu. Anantaram? Any questions in this shloka? एकवारं जहाति इति जहाति अत्रापि पदपरिचये ओहाक् इति दत्तमस्ति अत्रापि हा एव धातुः स्वीकरणीयम् ओकारम् and kakaram will be dropped. Okay. The usage part of this dhatu is only ha. अस्तु. The okaram and kakaram will be dropped. अस्तु भगिनि, धन्यवादः. पठितुम् इच्छति वा? अस्तु, मया वा? अस्तु. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्. पदच्छेदः. कर्मजं बुद्धियुक्ताः हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्. पदपरिचयः. पदं कर्मजम् अकारान्त नपुंसकलिंग द्वितीय एकवचनं, बुद्धियुक्ताः अकारान्तः पुल्लिंग प्रथमा बहुवचनं, फलम् अकारान्त नपुंसकलिंगः द्वितीय विभक्ति एकवचनं, मनीषिणः नकारान्तः मनीषिन् शब्दः पुल्लिंगः प्रथमा बहुवचनं, जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः अकारान्तः पुल्लिंगः प्रथमा बहुवचनं, पदम् अकारान्तः नपुंसकलिंगः द्वितीय एकवचनं, गच्छन्ति गमुल् परस्मैपदी कर्तरि, लट्लकारः प्रथम पुरुष बहुवचनं, अनामयम्. Actually, it is given as ekavachanam, but it is bahuvachanam. Okay. ఇక్కడ బహువచనం ఇచ్చారు భగిని. Okay. In my book, it is given as ekavachanam. అదే కరెక్షన్స్ చేసిన తర్వాత కొత్త పుస్తకాలలో కరెక్ట్ గా ఇచ్చినట్టు. Yeah. అనామయం అకారాంతః నపుంసకలింగः ద్వితీయ ఏకవచనం, పదార్థः హి యస్మాత్, బుద్ధియుక్తాः జ్ఞానినः, మనీషిణः పండితాः, కర్మజం కర్మ సంభవం, ఫలం ప్రయోజనం, త్యక్త్వా విసృజ్య, జన్మబంధ వినిర్ముక్తాः జనన రూప బంధనరహితాः, బంధనరహితాः క్షమ్యతాం, జనన రూప బంధనరహితాः, అనామయం వ్యాధిశూన్యం, పదం స్థానం, గచ్చంతి ప్రాప్నువంతి. అన్వయః బుద్ధియుక్తాः హి మనిషినః కర్మజం ఫలం త్యక్త్వా జన్మబంధ వినిర్ముక్తాः అనామయం పదం గచ్చంతి. ఆకాంక్ష. గచ్చంతి క్రియాపదం. కిం గచ్చంతి? పదం గచ్చంతి. కీదృశం పదం గచ్చంతి? అనామయం పదం గచ్చంతి. కే అనామయం పదం గచ్చంతి? మనీషిణః అనామయం పదం గచ్చంతి. కీదృశాः మనీషిణः అనామయం పదం గచ్చంతి? బుద్ధియుక్తాः హి మనీషిణः అనామయం పదం గచ్చంతి. బుద్ధియుక్తాः హి మనీషిణः కిం కృత్వా అనామయం పదం గచ్చంతి? బుద్ధియుక్తాः హి మనీషిణः త్యక్త్వా అనామయం పదం గచ్చంతి. బుద్ధియుక్తాः హి మనీషిణः కిం త్యక్త్వా అనామయం పదం గచ్చంతి? బుద్ధియుక్తాः హి మనీషిణः ఫలం త్యక్త్వా అనామయం పదం గచ్చంతి. బుద్ధియుక్తాः హి మనీషిణः కీదృశం ఫలం త్యక్త్వా అనామయం పదం గచ్చంతి? బుద్ధియుక్తాः హి మనీషిణः కర్మజం ఫలం త్యక్త్వా అనామయం పదం గచ్చంతి. బుద్ధియుక్తాः హి మనీషిణः కర్మజం ఫలం త్యక్త్వా కథం భూతాः అనామయం పదం గచ్చంతి? బుద్ధియుక్తాः హి మనీషిణः కర్మజం ఫలం త్యక్త్వా జన్మబంధ వినిర్ముక్తాः అనామయం పదం గచ్చంతి. తాత్పర్యం. సమబుద్ధియుక్తాः జ్ఞానినः కర్మణः జాయమానం ఫలం పరిత్యజంతి. తేన జనన రూప బంధనాత్ విముక్తాः సంతః అంతే అమృతమయం పరమపదం ప్రాప్నువంతి. వ్యాకరణం.
sandhi. Buddhiyuktaha hi. Buddhiyuktaha plus hi visarga sandhi lopah. Gacchantya namayam. Gacchanti plus anamayam yana sandhi. Samasah. Janma bandha vinirmuktaha. Janma eva bandha. Janma bandha. कर्मधारयः विशेषण पूर्वपद कर्मधारय वा भगिनि अवधारण अवधारण जन्मबन्धेन विनिर्मुक्ताः तृतीय तत्पुरुषः अनामयं न विद्यते आमयः यस्मिन् तत् बहुव्रीहिः आमयम् इत्यर्थे रोगाः वा भगिनि अस्ति कृदन्तः त्यक्त्वा त्यज प्लस त्वा तद्दितान्तः मनीषिणः मनीषा प्लस इनि मतुपर्थे मनीषा येषां येषु वा अस्ति मनीषा means prajna. So he who तृतीया has वा तृतीया रूपं वा तृतीया रूपं न प्रज्ञा प्रज्ञा वा अस्तु so is called manishinah अच्छा पंडिताः అని అన్నారు కాబట్టి అస్తు he who has that kind of quality manisha yesham yeshu va asti okay and what is manisha prajna one meaning is prajna another way of looking at it is manasah isha means the measure here isha should be taken as measure means how much buddhi they are measured by the buddhi or the intelligence that they have or jnanam here we have to take it more as jnanam that is why prajna is the meaning okay so they are measured manasaha isha means they are measured by the knowledge that they have so he who has that kind of knowledge manisha esham eshuva asti that is called manishinah this is a tadhitanta with ini mathubarthe astu atra kriyapadam kim gacchanti so kartrupadam kim manishinah gacchanti so manishinah will become the kartrupadam anantaram kam gacchanti padam gacchanti padam is like a state they achieve state it is like paramapadam they achieved paramapadam we say no that siddhi that state that place that moksha place or whatever where they are roga shunyam vyadi shunyam everything yes so that padam here is a kind of state so manishinah padam gacchanti they achieve that state so padam here will be kartrupadam sorry karma padam manishinah kartrupadam padam will be karma padam kidrisham padam anamayam padam so visheshana anantaram kidrishaah manishinah anamayam padam gacchanti buddhiyuktaah manishinah so does everybody achieve the paramapadam no only those who are buddhiyuktaah so buddhiyuktaah is visheshana to manishinah so buddhiyuktaah manishinah kim kritva anamayam padam gacchanti tyaktva kim tyaktva phalam tyaktva phalam kasmin or in what kind of or kidrisham phalam tyaktva karmajam phalam tyaktva phalam means here the result ఇక్కడ కూడా కర్మపదమే కదా karmapadam of which kriyapadam త్యక్త్వా correct okay it is not karmapadam of gacchanti it is karmapadam phalam is karmapadam of tyaktva karmajam phalam tyaktva here karmajam is visheshana to phalam anantaram janmabandha vinirmuktaah so buddhiyuktaah janmabandha vinirmuktaah anamayam padam gacchanti
So this buddhitaha, people with this kind of knowledge or who are associated with that kind of yoga, janmabandha vinirmuktaha, they become free of the janmabandham and then they achieve the paramapadam. So janmabandha vinirmuktaha will be vidheya visheshana. Vidheya visheshana. To manishinaha. Okay. And tyaktva will be purvakala. That's all. All words are covered. Okay. So what will be the anvayam? Buddhiyuktaha manishinaha karmajam phalam tyaktva janmabandha vinirmuktaha bhutva. Bhutva you can write for your understanding. Anamayam padam gacchanti. Okay. Bhutva is only for your understanding. And becoming that kind of people. Becoming the kind of people who are detached with the janmabandha. Okay, but don't write it in the Anvaya because it is a Vidheya Visheshana. So that Bhutva need not be written. But for our understanding in our mind, the regular Manishinaha, Buddhi Yuktaha Manishinaha, they become Janmabandha Vinirmuktaha and then achieve the Paramapadam. Anamayam Padam. Okay. Astu Bhagini. Dhanyavadaha Bhagini. Anantaram samasah janmabandha vinirmuktaha. Janma eva bandha janmabandha. That is karmadharaya, avadharana, purvapada karmadharaya. Janmabandhena vinirmuktaha. Trutiya tatpurusha. So they have been free from here. I don't know why they used Trutiya vibhakti. Can we also use Panchami? Janmabandhanat vinirmuktaha. Vinirmuktaha iti bandhanat eva samyak bhavati Bhagini. But maybe sometimes what happens is by the usage of certain upasargas, you know, the grammar changes a little bit. So I have to check on that if that is the case or if we can also use the Panchami. Anantaram na vidyate amayaha anamayaha yasmin tat bahuvrihi. So that which does not have amaya. Anantaram tyaktva. Tyaj dhatoho ktvantam manishinaha. Manisha is the pratipadikam. Ini matubarte tadhitanta. So we discussed this earlier. So prajna. So manasaha isha, manisha. That kind of quality whoever has or whatever has is manishinaha. Any questions in this shloka? Okay. No chet. Atra sthapayamaha va? Astu Bhagini, samayah api abhavat. Panchanimishaha eva santi. So Shanti mantram. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Dhanyavadaha Bhagini. Sarvebhyah dhanyavadaha.